Andariki Namaskaramulu. Today is another good day that we are going to have a webinar from Dr. Krishnamurti Sastry garu in the subject Know Thyself. Know Thyself. So we will start with Vande Mataram, and then we'll have Prarthana. After that, I will request Prabhakar Rao garu to introduce the speaker to all of you. Okay, let us start. Vande Mataram. Srinivas garu, request all of you to stand up. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sitalam, Sasyashyamalam Mataram, Vande Mataram. Subrajosna Pulakitayamini Pullakusumita Druvadala Sobhini Suhasini Sumadurabhashini Sukadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Dhanyavadamulanడి Srinivas garu. Okay, now let us request Satyaji to chant Prarthana. Namaskaram. Let's do meditation for a minute. Gananam tva ganapati gum havamahe kavim kavinamupavashravastamam jeshtarajam brahmanam brahmanaspata anasrunvannotibhis sidasadanam. Om Shri Mahaganadhipataye Namaha. Om Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dhinamavitriyavatu. Om Shri Mahasaraswatyai Namaha. Gurureva Gati Gurumeva Bhaje Gurunaiva Sahasmi Namo Gurave. Na Guroh Paramam Tirasmi Guroh Matirasti Gurau Mama Pahi Guru. Jnananandamayam Devam Nirmalaspatika Krutim Adharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Sruti Smruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kruto Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyoma Vadyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. Asato Ma Sadgamaya
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ధన్యవాదములండి సత్య గారు. Now let us request HP Rao garu to welcome the guest and say a few words. नमस्कारः सर्वेभ्यः नमस्कारः व्याहरामि। अद्य शुभदिनमस्ति। शुभकृतनाम संवत्सर फाल्गुनमास शुक्लपक्ष त्रयोदशी दिनमस्ति। एतस्मिन् दिने अयं द्वितीयशत वेबिनार् चर्चावेदिकायां सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। 101 webinar after we started this. अहम SKM कृष्णमूर्ति शास्त्री सनगवरपु कृष्णमूर्ति शास्त्री महोदयं डॉक्टर सनगवरपु कृष्णमूर्ति शास्त्री महोदयं आह्वयामि। अद्य मुख्य अतिथिरूपेण मुख्य प्रवचनकर्तरूपेण विषयमपि अति मुख्य विषयमस्ति। अस्माकं शरीर के अंगानि कथमस्ति, कथं कार्यं करोति, एतानि विषयान् नीत्वा अत्युत्तम विषयं स्वीकृतवन्तः। So this is an important topic we are having now on the anatomy of our body. And Dr. Krishnamurthy Sastry garu is a very experienced doctor, having 40 to 40 plus years of homeopathy government doctor experience in various colleges as well as NTPC. He retired as a senior position from NTPC as a director, as a senior doctor of the NTPC hospitals. And now he is having his own clinic at Sastry Homeopathy at Maulali. In my experience, is a very knowledgeable person on homeopathy subject and even our Ayurveda also. He studied our Charaka Samhita and combining Ayurveda and homeopathy, how to handle our patients. He is doing research on those things. I request him to take the dais and start his lecture. Swagatam Mahodaya. Dhanyawada. Dhanyawada. Hari Om to all. Can you please on that PPT, sir? Yeah, sure. You all see this? Yeah, this same thing. Okay. Hari Om to all. And it is a great pleasure for me to talk this evening. Indians, it is evening, and there it is Sanja. Sanja is very good time. And we are learning about our human body and its functions. And particularly, know thyself. Know thyself means it is the body, how the body is there, how the functions of the body is there, body, mind, and soul. These three together, when we come across,
That is the complete study of this. That's why I welcome you all to this presentation of human body and its functions. Thank you. Now, Babu, next one. Oh, 1 minute. can I operate from my side and how can be operated? Babu, are you there? Yeah. Okay. 1 minute. I'll try to. If I can operate, please can you operate? You have your. మీరు ఆపరేట్ చేయగలిగి చేయండి. He has to. You have to present it. Okay. Oh, it is gone. Just two slides before. This is this is slide. Yeah, this is the presentation I am going to make it. A humble presentation for a noble cause. I prefer almost all health-related topics are a very humble presentations, and that is also to be given as a noble cause, and keep people healthy, and so that to keep anybody healthy, they should know what they are and how they are made about, how the functions of the body are there. And if these things are known, perhaps we will come to know many of the things, the physiology is there, because we often get confused. I mean, whether it is a disease one or a healthy condition, we will get confused. To remove that confusion, I'm giving you only a glance. It is very difficult to narrate complete anatomy and physiology within the stipulated time. But definitely, I'll give some important things where you can understand this very well. And in this, know yourself. Know yourself. Generally, what is man? Man is nothing but the latest product of total universe or evolution. Means from the unicellular animal to the multicellular animal. When you take up, I mean, God has created as a last man, and that's why man is the latest product of, because even if you go to Darwin's theory also, they say that it is the latest product. Means man, after evolution, life evolution, ultimately he has come to the stage of man. And it is better for all of us to know what we are and how the functions are there and how the functions go on. In this, to say this, man represents many universe. I mean, philosophically, I'm taking this so that everybody will understand it, and it is very easy to just comprehend with that. And the man is hence composed of 5 proto-elements. Represents the mini universe. The total universe is composed of 5 proto-elements we know very well: earth, water, gas or air, fire, and sky. And here what we are learning is nothing but the earth means it is solid process. The solids. What are the solids in your body? Bones, solids.
muscles solids, viscera solids, nerves solids, and almost all our body components which have got some substance, visible substance and palpable uh, substances, they are called as the solids. Then liquids, there are in our body: blood, water, lymph, mucus, plasma, etc. These things, they are found in our body in the form of liquids. If you go to gases, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, and etc., they are gases. It circulates in our body. So we take out, carbon dioxide we expel out, and the oxygen we take in. This oxygen will burn our food, and it will give us complete food into our body. Then fire, metabolism. The fire is metabolism, means becoming very hot. So in our body, particularly the gastric system, this Jataragni we say. This Jataragni is nothing but the fire. And that Jataragni is there everywhere in every cell also. And then apart from this, the sky. Sky is mind and soul, which are not visible, but they are only understandable, they are perceivable only to the people who have the deeper sense of understanding the things. Now, let us understand how this body is composed of. Cell. What is cell? It is a functional unit of the living organism. Skin, epithelium, muscles, nerves, bones, blood, mucus, etc. All these things are made up of cells. So every cell has its own individuality to live on its own, and it starts functioning in its own way according to the places where they are situated. And if the group of cells, and if they become one, they form some tissues. Again, a group of cells during the same function, doing same function. The cells which are doing one type of function means, you suppose if you have gastric problem, and these gastric cells, they all work under gastric supervision only. And the mucus, the air tract will work only in the same function. Like that, you will have the group of cells functioning, the same type of function will be there. The skin has some function, epithelium has its function, muscles have their functions, and nerves and bones, they also have their functions. Then going to the organs. Organs means nothing but a group of tissues. Here, the order, hierarchy is found like this: cell, next tissues, then followed by organs. Organs means some tissues, a group of tissues do the same functions. It means, suppose if a stomach is there, in the stomach, there are several tissues. Some tissues will produce enzymes, some tissues will produce mucus, some tissues will produce some epithelial acids and all that. And all these things are found in every part, every part of the body. And like that, the organs of the body, whatever is there, you will find the tissues are being they are doing same function, and form organs such as brain, heart, lungs, stomach, liver, kidney, eyes. Even all these things are nothing but some functional, same function. They do same function. If some function, these functions are carried out, including thyroid gland, pituitary, uterus, testis, whatever organ is there. These organs are made up of a group of tissues. Then systems. These organs, again, in order, they form systems. Particularly if you have a respiratory system, you have nose, then inside you will have some windpipe, and afterwards there is lungs, and like this. In the same way, if you have
stomach and gastric, you will have mouth, then esophagus, and then stomach. All these things we are going to learn just immediately after this. Then after systems, all together, it is made of like a man. Man is, of course, all that and also above that. And that we have to understand. Next. Here, I am talking about cell. Cell is the functional unit of the body. Functional unit of the body. What are the functions generally a man does? Every person has got, every living thing, every living organism has got the function of, number one, it has to eat. It has some energy to act, and it has some life fluid so that it will carry out its functions, and it has some nucleus and some transport system. All these things, whatever is found in our universe, or some transport system is there, power station is there, food supply is there, life fluid is there, and secretory units are there, and all these things are there in the cell. And the power stations, mitochondria, and also in the nucleus, we have some this RNA and DNA. These are the basic things, particularly DNA, which is the thing which even gives us the how the person is identified, or you can say the hereditary factors are more found. The genetic factors are more found. DNA and RNA, these are the best things. And apart from that, this is the mitochondria. This mitochondria is called as the power station. The power station means what energy is produced in our body. That energy is there. And these are the Golgi bodies. And these Golgi bodies will again transport the whatever the proteins and all these things, whatever are there in the body. And then that proteins are nothing but ribonucleic acid and all that. And these factors will continue. And these are the things from one cell to another cell. Yeah, that's why I'm saying cell is a mini man. Means what we have learned in the beginning is nothing but latest product means unicellular animal to the multicellular animal means all these multicellular animals that are present in the body is nothing but from unicell. One cell, whatever it composes, the same functions you carry out in almost every part of the body. Every cell is having the same function. That's why it is called as a mini man. And let us see how this body is composed of totally. Next, Next slide. you have to tell him. I'm not seeing the next. Next slide. It's not coming. Next slide, please. Still. In our body, we have learned that there are solids, liquids, gases, and all that. Let us understand one by one. Solids means, particularly regarding solids, the most, the pillars of the body, the most cages of the body, which help us is nothing but a skeletal system. Without the skeletal system, the body cannot work. The body is only composed of, and it is nothing but a small, and we are able to stand because of the skeletal system. And this skeletal system, you have the special almost 206 to 208 bones are there in our body. They are found in our body to keep our body alert and erect. And all the strength what we have, without bones, without these things, you cannot stand, and they all become a small mass. And these bones will help the man to erect himself perfectly. And these bones will help to protect you
And particularly you see the next, you have about 206 bones. I mean, I have mentioned about in throat, about one bone is there, that is a hyoid bone. In thorax, there are about 26 bones are there, this side and that side. And his shoulder girdle is again back side. And this is, we will come to know just only I have, because due to time, only I am giving you, I am showing you this. And regarding this, we will learn deep next year. Yeah, this is one. This is skull bone. This skull bone is composed of 22 bones. And as such, God is so great. It has given us a natural helmet. This is a natural helmet to all human beings. Without this brain is so soft in its nature. If anything happens to brain, complete body collapses. And God has created the bones and in such a fashion that the brain is put. Then again, all Jnanendriyas are there in eyes, ears, nose, and tongue. And the most important functions, whatever is celebrated, they are found. And this is a natural helmet. So nowadays, we know the natural helmet is not sufficient for us. So we have to rush up to the artificial helmet also. So without the artificial helmet, it is difficult for us to run. So almost these are all fixed ones. And except the lower jaw is mandible. And you will find the opens and closes. And whereas all other bones are fixed. And whereas the orbits, there are two holes of orbit, then we'll come across joints. The joints again, we'll understand how many joints are there, how the joints are there and all that. Joints, when we come across, you'll find just like we have to so go for the example in the normal whatever you find it. This is called, you see, it is like a ball and it is like a socket. So it is the hip bone, it is called a hip bone. Hip bone has got a cavity here. From here, you have a ball-like thing. So this ball and the hip joint is called as a ball and socket joint. This you will find in the hip joint. And this is found even in the shoulder joint also. In the shoulder joint also, you will find the same type of thing. One head is there here, and followed by one humerus is a long bone, and whereas in the lower limbs, it is the strongest and very long bone. You will find a thigh bone. This thigh bone is called the femur, and this is called as a humerus. And these are just ball and socket. Just like ball and socket means you can move anywhere like this. And like this, the movement is found. And this kind of movement, you will find these two joints. This is called as a ball and socket joint. And there is another joint you get at elbow. Elbow, it looks like a hinge. I mean, when you close the door, that the hinge is there, and just like it bends only one time, and it opens. The bending and opening, just like it is there in the knee joint, and as well the elbow joint. These two are called as hinge joints. Yes, I'm narrowing and giving you some examples. Ball and socket joint. The fixed joints are there in the skull, and hinge joint is there in the elbow. And you'll find pivot joint. Pivot joint means it is found particularly in our neck region, and as well our forearm. There is one bone called radius, and on the head you will find this kind of movement. You will come across these two. This is called a pivot. Pivot means just like బొంగరం లాగా తిరుగుతుంటుంది. బొంగరం లాగా అటు ఇటు తిప్పటానికి వీలవుతుంటుంది. అందుకని
This is called a pivot joint. Then sliding joints. They slide. They slide means just you will find in our back the vertebral column, vertebral bones are there. The vertebral bones, they slide. They move here or there. And in the same way, you will also find in the wrist. There are about 8 bones present here in the wrist. These 8 bones also, they are just like the sliding joint. And whenever somebody falls, and sometimes it gets deformed, it's called a Collins fracture. And in this condition also, you will find vertebral column and this joint, and at the same time, you will also see in the lower limbs also, this kind of sliding joints will be there. And you will, next. Yeah, yes, I know, I'm giving you, this is one in short, I'm giving you. This is a ball and socket joint. And this is the skull bone fixed joints, and this is a cage. You see, God has, I mean, in our body, there are 3 important organs to be protected. One is brain, another is heart, third one is lungs. So these 3 are very serious. And if you protect these 3 organs very well, at least all other things can be handled by the doctors. But whereas these 3 things, God has given so much consideration to all these things. You will find this in the skull, you come across, this is a very fixed one you will come across. Whereas here in the chest, you will come across it is just like this is formed. There are about 12 pairs you will come across. These 12 pairs also they bend. When they bend it, you come across there is a tension, and in between 2 bones there are muscles, and because of this, lungs and heart, these 2 are safe. It's in a cage, just like a cage. It is present. Heart and lungs, these 2 are very important organs. Brain is the first one, so there is a fixed brain, and whereas lungs, they need to take respiration, so hence you will find it in the here. And then the third one is heart. These 2 are functions. These functions to take place, you will come across this. So this is one important thing. And you will also just okay. Just the previous slide, please. This, I told you, they saddle like this is about hinge joint. You will find in the elbow joint. You see, it is a hinge. A hinge, how it flexes, it bends and it opens. And this is a pivot. Just like a pivot, it is there. And on the side, you will come across the movement like this. So these are the various joints you come across. Then we will understand about brain. Now, regarding bones and joints, is a brief introduction I have given you. Now we are going to the second, the tissues. And the one bone systems is there. Now, the tissues. The tissues, when you come across brain, is a very, very, very delicate structure. And it's like a cheese. You come across జున్ను లాగా ఉంటుంది అది. జున్ను ఎలా ఉంటుందో అది అట్లా ఉంటుంది. దాని కలర్ కూడా గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది. ఒకటి గ్రే కలరు, వైట్ కలరు 2 ఉంటాయి. దాని గ్రే మ్యాటర్ అని, వైట్ మ్యాటర్ అని చెప్పేసి 2 ఉంటాయి. Gray color and white matter. These 2 things, the cerebrum is the big brain, and the cerebellum is the hind brain or the small brain. These are a cerebellum controls almost all functions of the body. Like when a body goes to sleep, it will carry out this. Then a person walking and all that, the movement, mostly the cerebellum will do more. And whereas here all various places are there. And these things, if you come across all things in the brain, in total our body
is composed from about this is almost Broca's area and the where our speech is there, our walking is there, and brain stem, and these things you come across. And yeah, this without if any problem is there with the brain, and almost all functions get paralyzed, and that's why any injury to the brain is considered to be very, very serious, and that is to be taken care of. And for that, in the brain there are about 12 cranial nerves, all nerves particularly important to the eyes, and particularly important to the ear, important to the sorry, to the various parts of the body, and particularly in the nose, the glossopharyngeal and the vagus nerve, and all these things. There are about 12 pairs of nerves are there, cranial nerves they call. They all come under cranium, means it is nothing but brain. From the brain, directly the nerves, they directly carry out the business. And this you will come across all the 12 nerves given here. If you have PPT, you can just see this, and where all 12 nerves, how they function, and these things. So then when you go to the other places, other parts of the body, the brain, next slide please. This is brain. Brain, this is a cord. This comes, you have vertebral column in the back side. Vertebral column in the back side, and vertebral column, the nerves, all these things they composed of, and they get into this vertebral column. This is all just like the horse tail. You will find this horse tail. These are all the nerves. These are all the nerves through which the all functions are carried out. Here, the motor functions, sensory functions, and all these functions are carried out through this. And when they all, you see all these things, electrical system, it is called as the electrical system of the body. The electrical system carry out impulses and they form the body to brain. And here, whatever sorry, electrical system means there are everything you will find. The electrical system of the body means one input is there, one output is there. This input and outputs. Output is nothing but motor. Motor means whatever action that is coming from the brain, and whatever things that go to the brain. Means if anybody pinches us, that pinching effect will be taken into the brain, and it will say that, yeah, so and so person has pinched you, give him a slap. So it is coming and giving motor function, and this sensory and then motor functions, they are simultaneously work. And this is one thing. Sometimes the autonomous nervous system is also there in our body. Autonomous means during your sleep, without your knowledge, whatever is going on in your stomach, you do not know. Whatever is going on in the heart, you do not know. Whatever is going on in lungs, you do not know. What is going on in your stomach, we do not know. All these things are carried out by this autonomous nervous system, who takes care of almost all the functions. Here, autonomous nervous system, how they function, it is present here in this, and how this autonomic nervous system, the parasympathetic and the sympathetic nervous systems are there, and they take care of all the heart functions and the lung functions, and almost all involuntary things. Without, you do not know how the things are going on, and but the all functions that are carried out automatically in the body is called as the autonomous system that is taking care of this. This is about nervous system, what we know a little about it. Then in this, if anything happens in the here, how paralysis occurs.
These are the, just like your vertebral column is there in the back. When anybody gets, suppose some clot is there in the brain because of the high blood pressure and all that, or if some big injury takes place in the neck region, the lower neck region, you will find the total body gets paralyzed. And this paralysis, sometimes there are two types of paralysis you will come across. Three, in fact, hemiplegia, and then quadriplegia and monoplasia. This in monoplasia means only one is attacked. Hemiplegia means one side of the body gets affected. Quadriplegia means both the arms and the legs, they are affected. These are all affected due to spinal injuries. That's why anybody falls from anywhere, and particularly usually during hanging, generally they come across when they hang him, and then they make him to fall in a big 6 feet height ditch. So when they fall, it happens that there is a break in the bone, and that break in the bone will lead to almost death. That's why that is why it is very dangerous. That's why hanging people may die because of this, and next is due to respiratory failure. And this is about what we have to learn about this. Then we learn about next. Now we have learned about electrical system of our body. Now we learn about a water system. In our daily life, we need water system, and in water system also you come across pumping and all that. And pumping means water. Generally you take water from various places, then you purify it, and then you send it to the houses. That is called as water purifying system. When you get water, that water will be purified, and that purified water will be sent to the various houses. This is nothing but same thing in our body. You come across the impure blood in our body. It is carried out to the lungs, and there it gets purified, and then pure blood comes to the lungs, and the pure blood comes to the heart. Here I show you, this is a heart. This heart is a very good instrument in our body, and this it has a specific function in our body, particularly from the brain. It gets some impulses continuously at frequency. This frequency you will come across. This is this heart is divided into 4 chambers. There are 4 chambers, 2 on right side, 2 on left side. The 2 on right side, you will get the upper chamber gets blood from various parts of the body. The impure blood we call, or I say deoxygenated blood, or without oxygen. And the impure blood, when generally layman terminology, it is called as impure blood, but it is called as a carboxygenated blood or deoxygenated blood. So when it comes here, and there is one, as soon as it comes here, then there is a valve here between upper chamber and the lower chamber. This is called as a tricuspid valve. Tricuspid valve. Tri means 3. Cusps means doors. There are 3 doors, and they open. And when they open it, the impure blood is flown into the right chamber, right lower chamber. That is the right ventricle. Then it is closed. And from here, the impure blood goes here. I think you are all able to see my arrow mark. Yeah. Yeah. And this goes to 2 places. One is a right lung. The second one is a left lung. So right lung when it goes, and left lung when it goes, and there with in the lungs, whatever oxygen that is taken in, that oxygen is again sent to the blood,
and then that becomes oxygenated blood. And so whatever carbon dioxide that is collected, that again gets into the lungs. And then from left side also, same thing happens. And afterwards, this is the left chamber, left upper chamber. From here, from lungs, the pure blood comes into the left upper chamber. And from left upper chamber, directly, it goes again to the lower chamber, and lower chamber, left lower chamber, it is called as a, there again, there are two valves. Here, two important things you have to learn. Here, in the right side, there are three valves present. Here, in the right side, left side, there are two valves that are present, that are called as mitral valve. Mitral, it's called mitre. It has come from mitre. Mitre means just like bishops, they have a cap which has got two like this you will have, and it looks like mitre. That's why it's called as mitral heart, mitral valve. So from here, this heart from the pure blood comes into the left ventricle. From left ventricle to the, it's a big aorta. It is the main portion of the heart, from where the blood is supplied to throughout body. Means there are three blood vessels, they go up, and other things they go down from backside of this, and we will come to know in the next slide. Next slide. Yeah. Yes. Yeah. Next. Next slide. Next Slide. Yeah. Yeah. This you will find. See, this one is right side. The right side of the lungs, heart, is called the impure blood. Left side, almost the red is called as the pure blood. So this supplies to the body, and from body again it impure. The oxygen gets deoxygenated, then it comes to the heart, and then from heart again it goes to the lower chamber. Then again, like this, it's a cycle. It goes on, and this kind of thing, it is stimulated by. There are two nodes in our heart. One is the SCA node, another one is AV node. These nodes, just like electrical stimulation, at a particular frequency, the heart functions. This function, heart function, depends upon how the electrical stimulation happens from heart. That's why some people, when it doesn't function well, they are going for pacemakers. The pacemaker is because of when these OIV nodes and SCA nodes, they do not function well. They do not go, they go for it. And this is how you will come across in this, here, what is important for us is, next slide. Yeah, next slide, this is more important for us. Here, this is the natural, here you will find there are three blood vessels like. This yellow one is called fat or cholesterol, whatever you call. And this cholesterol, when it becomes becomes a layer in the wall, then it becomes narrow. When it becomes narrow, the blood supply will not be efficient, will not be proper. When it is not proper, then naturally one gets a heart block or heart attack. And then you will also come across some clots, sometimes will be there, or sometimes the fat, the cholesterol will be there. And of course, there are various means now the treatment is there, and the people, as soon as they get it, if they go to hospital, they do something and they make him all right. And but this is one thing you will come across. This is a balloon like, and here when this fat is there, fat is accumulated, the space becomes narrow. When the pressure will increase,
you'll come across a nozzle. When you, water system is there, a pipe is there, when you press the pipe at the end, you'll see that it goes in a very force. And in the same way, that is when it is narrowed, then that narrow portion will cause more pressure in the blood vessels, and sometimes it may lead even to the heart problem. And this is again, that's why generally the cholesterol and all these things, they take in, some people are now talking about cholesterol is no problem, and some people, they believe that cholesterol is a major problem. And it's the conflict going on between pharmacists and the doctors, and some of the genuine doctors and some of the commercial doctors. These things are going on. And here is next slide, please. Yeah, this is where blood supply is less, it becomes ischemic heart. When blood supply is not there, the tissue gets blocked, that becomes narrowed, and it dies. And then it dies, it doesn't function well. That is called an ischemic heart. This ischemic heart is also not so much. So when a doctor goes, then doctor will take proper care of it. And this is the one. This is a slide. This cholesterol or whatever plaques we call it as. The plaques will be there, and the plaques have to be removed. And now there are techniques to remove the plaques and all that. And heart specialists sometimes they confuse and they make it pakka also. It's a suppose a conflictory things these are there. Then these are the three things. It's a normal blood vessel where flow is normal, and when it is narrowed, and the flow will be little force. And so because of the fat deposition and all that, it becomes for this generally we say low salt diet, low fat diet, high fiber diet, and these things generally to reduce weight and all that are helpful. This is how water system of the body, or can say blood vessels, they just like water pumping system is there, and they all do like this. And here the narrow places are there, they are to be corrected. And if we take proper care and proper health things from the beginning, you will not face such problems. Next slide. Impulse generation. I told you impulse generation. One SA node and AV node. I told you sinoatrial node and AV node. These two things are there. And now we'll go to the another one. After water, we are going to the lungs, air problem. So air, how air? God has given sufficient air in the and we have to. And again, heart is the lungs are the most Next slide. important things. So, Next slide. Yeah. How much time we think? There. How much time I can take? Hari Om. Hariom. How much time I can? How much time you can take? That normally 1.5 hours is our time. Okay. So Okay. you adjust yourself accordingly. Okay, sir. Hari Om. Yeah. So this gas station we call. Gas station means from the nose to the there is a pharynx, larynx, trachea, and lungs. These are the things. In this one, we come across this larynx is in the nose. From nose, we have to study. From nose means whatever air that is taken in, that is that gets into the nose, and where the impurities, some of the impurities like dust and all that, they are filtered at the nose level because of mucous membrane and the air that is present in the nose. Then it goes into the there is a windpipe. It is called, that is called as trachea. This is trachea. You find all this is just like a small rings like. That's called as trachea. The
cartilage rings are there. These cartilage rings, the air goes inside, and then here it divides into two. One goes for the left lung, another goes to the right lung. And there again it gets divided into various lobes of the lung. And there from the innermost to alveoli, it is called. So much deep I'm not going, but I'm giving only the just here where the impure blood comes and that gets filtered and that gets oxygenated, and then it goes to the heart. And here also the same thing happens. And here at the throat region, to cover this, there is one epiglottis. Epiglottis is nothing but the savior of the lungs, because when you swallow, you cannot take breathing. So if you take it, immediately you కొరపోవటం అని అంటాం. కొరపోవటం అనేది దానివల్ల జరుగుతుంది. అందుకని ఈ కొరపోవటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఫుడ్ పార్టికల్ ఎప్పుడైనా లంగ్స్ లోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తే వెంటనే అది బయటకు తరివేస్తుంది అనమాట. అది 200 కిలోమీటర్ స్పీడ్ తోటి బయటకు తరుగుతుంది. ఆ దగ్గు మనకు వచ్చినప్పుడు మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేము, లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అందుకని ఎప్పుడైనా మనం కొరపోవటం, పొలమారటం అని అంటూ ఉంటాము. ఈ పొలమారటం, కొరపోవటం ఇవన్నీ ఈ ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఒక్కోసారి ప్రివెంట్ చేయడానికి కొద్దిగా లేట్ అయితే అప్పుడు మనకు ఈ పొలమారటం అది జరుగుతుంది అనమాట. సో టు ప్రివెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ a natural cover there on and behind that there is a food pipe that we are going to learn. Now, like this gas station, you find here, just like I have shown it in the reverse direction. So let us understand this, the beauty of this. Nothing but it is like a tree. It is like a stem. These are the branches. These are the small branches. These are the leaves and all that. And how this functions here on the body, you will find in the same way here also, the same type of conditions. So here the pure and impure blood, they get transferred and all the things. So here the respiratory system, again, it's a very, very important. That's why you come generally in doctor's terminology, we say asphyxial death, coma death, and syncopial death. These are the three important deaths. Syncopial death is due to the a coma death is due to brain. Syncopial death is due to heart, and the asphyxial death is due to lungs. And if any obstruction is there, if any problem is there in any of these factors, they are called as the syncopial and the syncopial death. That's why these three are well protected by nature, by the cage. The cage is there, and the heart, the brain, you will find the skull and all that. So human body and its functions, you'll come across in the second part as such. I made it, but here when you go to the digestion, in the lungs we have already learned how lungs get into it. And if any block is there, generally asthma, bronchitis, tuberculosis, pneumonia, and these are the various factors. And mostly recently you come across with corona, and all these things, they affect the lungs, and due to lower oxygen, people died because of this. And now we are going to the second, digestion. This is digestion is called a fuel section, and their gas section was over. Now fuel, I mean, to run the body we need fuel. That fuel is nothing but the food, whatever you take. And that food, you come across the mouth is one. Sorry. Food pipe, then stomach,
Then duodenum. This is the duodenum we come across here. And there are small intestines. These are called as small intestines. This is called as large intestines. In the large intestines, also one ascending colon is there, transverse colon is there, descending colon is there, then the outlet of rectum and all that. This is how this is made. So most of the food is digested in the digestive system itself, but whatever you take, particularly whenever you eat, you have to munch well. So saliva makes food juicy and digests the carbohydrates there. That's why some people will just swallow it without munching it properly. That's why digestion problems will be there. So what we have to do, when in the mouth, we have to munch it so well, so it becomes almost juicy, it becomes juice. And when it becomes juicy, then if you take it, so whatever carbohydrates are there that are digested in the mouth itself, in stomach, carbohydrates are not digested. And here, only in the mouth, the carbohydrates are digested. So here, you when you take, you must eat well. That's why some people, when they swallow it without proper mixing of saliva to the thing, because there is an enzyme called as ptyalin. The ptyalin digests carbohydrates in the mouth. So when it is not there, when it directly goes to the stomach, in the stomach, you don't find carbohydrates to digest. So here, proteins are digested in stomach, and fats are little digested in stomach. Then going to the milk and all that things are digested in. That's why in children, when milk is taken, it directly goes to the milk. There are more proteins and fats, and these things are digested, so they don't need more. When they get teeth and all that, then they start munching up. Then it causes proper digestion. Then going to duodenum. Duodenum is the third U. This is a U type or C type. Please go to the next slide. Duodenum. Most of the foods such as carbohydrates, proteins, and fats. Next slide. Next slide. I said. Next slide. No. Yeah. Next slide. Tell him. Yeah. This is duodenum. In the duodenum, almost whatever is left. So the carbohydrates, fats, and proteins, they are again digested here because of the juice that gets from enzyme that get from pancreas and all that. And from here, all proteins, all fats, all carbohydrates, all these things, they get digested there. And then another thing you come across is liver. Liver is one where you come across whatever is left out, whatever is digested, this excretes the bile. When it excretes bile, this bile is also helpful to digest fats and all that, and that converts the food also. Please, liver, go up, please. Go up, please. Go back. Go back. No, not the second. Next slide. Yes, sir. No. Liver side. Liver. Yeah, that one. Yeah, that's what. So the liver is responsible particularly for protein metabolism, and the liver also performs several roles in the lipid metabolism. And the liver produces albumin, and the major, if any problem is this liver, particularly many people they come with liver problems, mostly cirrhosis of the liver. Then they also come with gallbladder stones and so on. The gallbladder stones are nothing but the concentrated the blood bile juice that gets thickened, and when it becomes thickened, it becomes a stone-like, and it starts obstructing this, and it causes obstructive jaundice, and sometimes obstructive jaundice it may form, and sometimes the liver also
gets enlarged. And another one is cirrhosis is one important factor where almost it is a grievous, particularly those who drinks more, particularly alcohol people, and they get this. That's why the persons who suffer from jaundice should not be advised to take any drinks. And the drink is the poison to the persons who are suffering from the jaundice. And then going to the intestines and all this, next like this. These are intestines. These are the small intestines, and these are the large intestines. Large intestines are again divided into three groups. One is ascending colon. Ascending means which goes up, which goes transverse, the horizontal, and going to the down. It is called as descending colon. These three things, they whatever food is there, whatever food that is already digested in the duodenum, all that it goes into the same. Just like there are in small intestines and all that, there are some villi. Villi means a small this ventricle లాగా ఉంటాయి. అవి లోపల మనం తీసుకున్న ఫుడ్ జ్యూస్లో ఉన్నంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఏదైతే అవసరం లేదో అవసరం లేని ఫుడ్ అంతా దాన్ని బయటికి పంపించడానికి పనికి వస్తుంది. సో దట్ food material which is not useful to the body will be sent out, and that is whereas this is a continuous process, a peristaltic movement. The peristaltic movement will make the food pass on to one portion to another portion, and this will take a very long time. And after complete this, you will find after 12 hours or 16 hours, again it is digested, and then the motion will be there. And this is how the digestive system will be there, the fuel system will function. Now we are going to the system. The system means particularly there are two important excretory systems. One is going to malamutralu antam. Malamutralu into excretory system. ఇందులో మలాని గురించి అయితే మన డైజెస్టివ్ సిస్టంలో we have learned, and now we are going to learn about the urinary system. Means whatever extra water, the water which is not to the body, the one which is filtered, and that is digested, and then and that is whatever water that is taken, and in the blood vessels, they come. These are the blood vessels. They come into the kidney. These are the kidneys. These are the kidneys. Left side and right side, there are two kidneys present. So when they come here, in that there are nephrons. A small filter stations are there. These filter stations, they filter blood, and then whatever is required to the body is retained, and all others are sent out. And that's why if sugar is more, that sugar comes out. If anything is there extra, that comes out from the urine. And albumin, sugar, and these things are generally found in this because of this. And any extra material is there. Otherwise, the stones sometimes, renal calculi, it is one important factor. That renal calculi is also because this kidneys, every kidney, this kidney has got 10 lakh nephrons filtering units. These are 10 lakh many filtering units are there within the small area. So this will completely digest, and then this will completely filter and then send to the ureter. This is called a ureter, and from down it's called as a urinary bladder. From the urinary bladder, then it gets an urge to pass urine, then it goes to the path. This is about the excretory system we know. Then going to the about the male reproductive system is all that we know.
that male reproductive system is nothing but where the complete anatomy of this is penis and the scrotum, where the reproduction takes place and where the generation will pass on. And this has got this is one the one it gets erected and the spongy one, and then from there, next slide. From here there is one canal from which the urinary about 20 centimeters will be there in the female and male in this thing that is called urethra, and whereas in the backside there is one prostate gland that is present. Next slide, please. There is a prostate gland. This is prostate gland. This is the prostate gland which is situated above urethra and urinary bladder. It is present only in males, not in females. And here, what the function of urinary prostate is nothing but from the sperm when it comes there, when the goes to meet, can say during coitus, you will find this is blocked here, and only during the act of coitus, you will find only the sperm goes out, and whereas this is protected. So in the male, it is only this protects here, and again, this is a prostatic fluid will be there inside. In the prostatic fluid, the sperms will be there, and that the sperms will be just like fish. They are there, just like jalasayam. It's a pond. In the in prostate lo oka pond laga untundi. A pond lo ee prostate gland lo tarvata ee sperms avanni అవుతాయి. అవి సెక్రీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే అవి సెక్రీట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే కాయిటస్ లో ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ టైంలో యూరిన్ అది రాకుండా దాని అక్కడ ఆపుతూ ఉంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ కానీ స్పెషల్ గా ఉండాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మేల్స్. అండ్ scrotum where the sperms are produced, and the sperms will enter into the normal spermatic cord, and then the prostate, and from prostate it goes to the various places. When coitus is there, that enters into the uterus. This is testicle, and next is going to the female reproductive organs. Female reproductive uterus is one thing. It is important. Garbasanchi antam. Garbasanchi, there is a tube here. There are two tubes here. They are called as fallopian tubes. And then there is one ovary. This is a follicles will be there. And here every month some ovum will be released. And that ovum will be released and it enters into the body. And then here it gets united with sperm, and then it becomes a zygote, then it becomes embryo. And whereas here there is usually between 14th to 18th day after menstruation this occurs. And here this is the uterus. From this canal the sperms will enter here, then this will go from here. Monthly once the ovum is released from one time right ovary releases, another month second ovary releases the ovum, and sometimes it gets blocked, it doesn't enter into the body, and you will find some people get pregnancy in the abdominal pregnancy will be there, and that is called as ectopic pregnancy. That ectopic pregnancy will occur when this occurs outside the uterus. And then this is how generally, particularly the various problems of the uterus is getting fibroid. Here, very strong muscles are there, and these strong muscles will protect the uterus very well. And then while growing also, it will while growing fetus, it will protect and the deliveries and all that. And this is ovary, from where the ovarian cysts is the more common, mostly common nowadays. Ovarian cysts happen because these are the walls. From here, the ovum will come out.
And sometimes this song will not be able to come out because it lack of strength. So when it has lack of strength, it will get accumulated here and it becomes cyst-like. That cyst is called as a ovarian cyst. It's like it is like a almond shape. This is uterus and these are the external places of the genitalia and these are the fallopian tubes and they extend it. And again, important thing for females is female this thing, mammary gland, the breast where the milk is produced and the milk is given. This is due to again luteinizing hormone. The hormone effect will be there, and it will produce and it will give milk, particularly during after delivery. They get stimulated. Then the milk glands of the body they get stimulated. Doctors, we are going to important organs. Eye, Sarvendriyanam, Nayanam Pradhanam, we say. It means eye to see all good. Oh, we know our Vedas say, Bhadran Karnepi, whatever is there. Whatever we hear, we have to hear good. Whatever see, whatever we have to see good. Whatever speak, we have to speak. Means there are three important things where Mahatma Gandhi has told about these things as don't see bad, don't see good, don't see bad, don't talk bad, don't listen bad. That's a little negative form. It has been mentioned here, but we have to take it in a different way. In our Vedas, it is a Bhadra Kanne, it is our Samskruti sloka, and you whatever you see, that should be good only. When you say good, you will see only good. When you talk about don't see bad, always we try to see only bad things only. That's why whenever you see bad, you almost that is registered in the body and then registered by the eye, and then you start giving the bad things only. In the same way, whatever you see, whatever you listen, whatever you have, that Shanti Mantra. Next slide. Next slide. Bhadran Karnebi Suniyama Deva, Bhadran Pasyama Erection. Whatever sloka is there. And this sloka uses the in fact, Veda, so they speak about this and they want us to see good only. Means no negative feeling about it. So the positive way of thinking should be. That's why I slightly do not like the three monkeys concept. I mean, it's my personal view only. And as such, మన వేద మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి మంచిని గ్రహించండి, మంచి చూడండి, మంచి చేయండి, మంచి అను, మంచి విని, మంచి చెయ్యి. వీటిని మనం చేస్తుండేట్లయితే ప్రాబ్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో వెల్. అండ్ ఇదే ఇయర్ అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇయర్ టు హియర్ ఆల్ గుడ్. ఇందులో కూడా మనం అన్ని మంచిది వినాలి. దీనికి కూడా వేరియస్ ప్లేస్ ఆర్ దేర్, దే ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అండ్ the eye allows it to go little deep, it takes little time. So I am just passing on. So these are very important, so that what the real functions of the hearing, whatever hear, if you hear good, everything will go well. And if you want to hear only bad, and only bad things will enter into the body, that will register, that will indirectly make our body to listen these bad things and to
only when you hear it, this impression of things will make our body vulnerable to all bad things only. And in the same way, a tongue is meant only to speak good, and again to taste good. And when that is not there, and that is also, I mean, when you go for all masalas, all these things, and when you don't talk good about people, when you have bad tongue, and then naturally, so naturally we have these things. You have to understand all these things, this bitter taste, sour taste, salty taste, and these things. And you will feel it, and then it becomes. I mean, when you talk also, our tongue also should be very sweet, and when you talk Madhuranga, then it becomes fine. Then about the skin is another one, and where it is a touching part. Skin is a touching part of the body. When it is a touching part of the body, means sparsa అనేది ఎంత టచింగ్ గా ఉండాలి, అండ్ మనం ఎంత క్లోజ్ గా ఉంటామో అంత మనకు అది ప్రొటెక్ట్, అది మనకు స్కిన్, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్ బాడీ, ఇట్ గివ్స్ షేప్ టు అవర్ బాడీ, ఇట్ గివ్స్ some of the complaints like eczema, dermatitis, fungal infection, some of the allergic conditions, these things will be there. And apart from that, these are the brief, very brief introduction about human body, particularly male and female bodies and all that. And if anybody has questions, please. Hari Om. Hari Om. Babu, take over. Okay, thank you, sir. Thank you for taking us through our body, through both, right from visible, non-visible, all parts of the body and their importance. So now, this dash is open for open discussion. Anybody wants to ask any questions? Raise your hand. Or I allow you to unmute. You can unmute and speak. గురుగారు అనుమతిస్తే నాకు ప్రశ్న అడుగుదామంటే అడగండి. నమస్కారం గురుగారు, చాలా బాగా అద్భుతంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు నాకు చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు చాలా మందికి పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది కదా, అది అంటే వాళ్ళకి నవ్విన అదే కొంచెం గట్టిగా అరిచినా కూడా గొంతు పోవడం లాగా బొంగులుగా వస్తుంటుంది. తొందరగా ఏమో వాళ్ళకి తొందరగా దగ్గు ప్రతి చిన్న దానికి దగ్గు వచ్చేస్తుంటుంది. అది దేని మూలని అంటారు? అది ఏమైనా సైకలాజికల్ లేకపోతే అసిడిటీకి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్? అది కొద్దిగా కొరపోవటం వల్ల కూడా వస్తుంది. ఒక్కోసారి ఏమైనా మనం మాట్లాడేటప్పుడు మింగుతూ ఉన్నప్పుడు కొరపోతే వస్తుంది. ఒక్కోసారి సైకలాజికల్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇది మిగతా సిస్టమ్ గా ఏ ప్రాబ్లం లేకపోయేట్లయితే అంటే ఇరిటేషన్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి థ్రోట్ లో, గొంతులో ఇరిటేషన్ లాగా వస్తుంది ఒక్కోసారి. ఆ ఇరిటేషన్ ఉండేట్లయితే రావచ్చు. అది మరి ఆ ఇరిటేషన్ అంటే తగ్గాలంటే దానికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందంటారా? మెడిసిన్స్ ఉంటాయమ్మా, దగ్గు రాకుండా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, తీసుకోవచ్చు. అని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, వాటికి తీసుకోవచ్చు. అచ్చా, ఓకే. ఓల్డ్ ఏజ్ లో ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ గ్రోత్ కంటిన్యూస్ గా అవుతూనే ఉంటుందా, లేక ఇస్ దేర్ ఎనీ లిమిట్ ఆఫ్ గ్రోత్? ఒకటండి, ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ అప్ టు 60 years జనరల్లీ ఇట్ డజంట్ గ్రో. అంటే 60 years అయితే మనం మామూలుగా బెండకాయ ముదిరింది అంటాం కదా, అలాగే మన వయస్సుకు తగ్గట్లుగా లోపల కూడా ఆర్గన్స్ ముదురుతాయి. ఇది కూడా ముదురుతుంది. ముదిరి ఒక్కోసారి ఎక్కువగా కొంతమందికి ముదురుతనం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, కొంతమందికి ముదురుతనం తక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఆ ముదురుతనం ఎక్కువగా కనిపించే వాళ్ళలో ఒక్కసారి అది ఎక్కువ అయిపోతే, ఒక్కసారి అది ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయి కొద్ది మ్యాలిగ్నెన్సీగా మారుతుంది. అది కొన్ని రేర్ కేసెస్. కానీ ఫస్ట్ గ్రేడ్, సెకండ్ గ్రేడ్ దాకా జనరల్గా 70 years, 80 years దాకా చాలా మందికి వస్తాయి. దాని గురించి పెద్దగా వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు.
How to set right prostate enlargement? There is a homeopathy medicine. Enlargement అంటే మెడిసిన్ తో తగ్గుతుంది. దానికి సబల్ సెల్యులేటా అనే మెడిసిన్ అవుతుంది. అది వాడితే ఫస్ట్ గ్రేడ్, సెకండ్ గ్రేడ్ లో బాగానే ఉంటుంది. అది థర్డ్, ఫోర్త్ గ్రేడ్ లో ఉండి కొద్దిగా ఉండేటివి కొద్దిగా తర్వాత వస్తుంది. అంటే యూరిన్ పూర్తిగా బ్లాక్ అయిపోయి ఉండేట్లయితే అప్పుడు చూడాలి. ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ ఏమైనా చేయడం మూలంగా ఉన్న ఎక్సర్సైజ్ మామూలుగా చెయ్యొచ్చు, ఏం పర్వాలేదు. చేసినా దీనికి ఎందుకంటే అది వచ్చిన ప్రాబ్లమ్. ఎవరికి 30 ఏళ్ళ వాళ్ళకి, 40 ఏళ్ళ వాళ్ళకి వచ్చేటైతే ఇంకా దేని వల్ల మెడిసిన్ ట్రై చేయొచ్చు. ఎవరైనా 60 years, 70 years దాటిన తర్వాత వచ్చేటైతే we have to go with it. వాకింగ్ ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది సార్ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ కంట్రోల్కి? వాకింగ్ పెద్దగా ఏం ఉపయోగపడదండి. లేదు, మామూలుగా Okay. హెల్త్ మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు, కానీ అది పెద్దగా ఈ ప్రాస్టేట్కి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏది ఉండకపోవచ్చు. KVR Smooth గారు. నమస్తే సార్. నమస్కారం కృష్ణమూర్తి గారు. షల్ ఐ టాక్? మూర్తి గారు చెప్పండి. Dr. Krishnamurti garu, namaskaram. Wonderful anatomy of the body you have explained very nicely, where we can easily understand our anatomy of the body. I have just to like to know one or two points. One is, when we take a medicine or an injection, whatever it may be, what is the transport mechanism to address the pain or the disease? What is the transport mechanism of the medicine? In our body, when you inject, it goes into the tissues that dissolve the injection, that it takes into the nerves, and then from nerves to the body, it immediately reacts. Particularly in the injections, immediate action is gone because of that. And particularly if you intravenous and all that, still action will be more quick. No, how it will reaches the exact point of the pain? Via it goes to the brain, or it is not that it's going exactly to the point. Wherever pain is there, it goes. Oh, I see. Okay. It is not that only to that point. Wherever pain is there, I mean, almost every, suppose if it is if in the hands, if it is in the head, if it is somewhere else, and all places it goes and it helps. Okay. నమస్కారం అండి. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్. హోమియోపతి మెడిసిన్ ఇట్ ట్రీట్స్ ది రూట్స్ అంటారు కదా, హౌ ఇట్ ట్రీట్స్ ది రూట్స్? వాట్ ఇస్ హౌ స్మాల్ మెడిసిన్, హౌ ఇట్ గోస్ టు ది స్మాలెస్ట్, వాట్ ఆర్ ది సీక్రెట్ బిహైండ్ ఇట్? యా, ఒకటండి, మనం కొన్ని ఇవి డైనమిక్ యాక్షన్స్ అంటారండి వీటిని. హోమియోపతి మెడిసిన్స్ దే యాక్ట్ డైనమికల్లీ. డైనమికల్లీ అంటే లోపల సిస్టంలో మనలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్నర్ కాన్షియస్, ఇప్పుడు మామూలుగా మీకు ఉదాహరణ చెప్తానండి. కొంతమందికి ట్యూమర్స్ అని చెప్పేసి వస్తాయి. ఆ ట్యూమర్స్ అని వచ్చేస్తే అది ఆపరేషన్ తప్పితే ఇంకే వేరే మార్గం లేదంటారు. ఇంగ్లీష్. Okay. I mean, some people get tumors and all that. And when tumor is there, and when you go to a doctor, they say only solution is only to remove that, to excise it. When you excise the tumor, then only you say that it's cured. But as a matter of fact, it is not because it is removed, he is not getting it. It is the tendency he has. He has tendency to grow tumors. I think you have followed. Tendency means, suppose there is a mango tree. Mango tree has got the tendency to grow mangoes. Suppose you pluck away one mango, can you say that mangoes do not grow? Why? Because mango tree has got a tendency to grow. In the same way, this human body has got a tendency to grow this tumor, and that tendency has to be removed. If you give a medicine to the tree itself not to grow mangoes, then it will help.
Only by plucking away, by cutting away the mangoes, you cannot say that it is cured. And in the same way, you find homeopathic medicines when you give it. Homeopathic medicine, that's why we give importance to the mind, then the body, because everything, whatever is there, that comes from mind. Mind directions only will go to the town. Then it will go to functions, it will go to the body. So when we give medicine, that medicine will act on the mind. That's why put only homeopathy medicines, when you go, they give more importance to the mental symptoms than other things. And when mental symptoms are taken into consideration, it means there is a difference between Nenu and Nadi. I think you all must be knowing very well about it. Nenu and Nadi means I and my. The difference between I and my is the most important thing you have to understand it. I means that is going inner self. My is nothing but outer body. So when you talk about outer body and how it reacts and all that, and this outer body will have the urge only for the outside, but whereas the inner self, నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా నా చెయ్యి బాధది, కమాన్ కట్ అవే మై హ్యాండ్ బట్ ఐ మస్ట్ లివ్ అంటాడు. సో ఇందులో నేను నాది అనే దానికి నా చెయ్యి పొద్దుపోయింది బట్ ఐ మస్ట్ లివ్ అంటాడు. దానికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటి? నేను నాది అనే దాంట్లో there is a difference between these two. If you say that, cut away my hand but I must live, when he says that, it means I is having more importance. So that I, if you understand it properly, if medicine is given to that I will take care of the body, and that will gradually help the total body to make him all right. So it is in a hierarchy again, from upper side to the down. It comes like this, and it is how the things they come. గురుగారు, ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చండి? చెప్పండి. మీరు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఎయిర్ ఎలిమెంట్, వాటర్ ఎలిమెంట్, ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూట్, సపోజ్ బ్లడ్, ప్లాస్మా, ఇవన్నీ ఆల్ దిస్ కాన్స్టిట్యూట్స్ వాటర్ అని చెప్పారు కదా. సో మనకి తెలుగులో కూడా ఈ పంచభూత తత్వాలని ఉన్నాయి కదా గురుగారు. పంచభూత తత్వాలని ప్రతి మనిషికి ఉంటాయి. సో వీటిని వాటితో కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చా? అదే నేను చెప్పేది అదే. ఇది నేను మనకు అర్థమయ్యేట్లుగా ఇవి అట్లాగే అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అట్లాగే అదే మీరు చెప్పినట్టు విధంగానే అర్థం చేసుకోవాలి. అలా అర్థం చేసుకుంటే. ఇంకొకటి మనకి త్రిదోషాలు అని ఉంటాయి కదా గురుగారు, వాతము, పిత్తము, కఫము అని. అయితే ఇవి ఎలా అంటే ఎవరిలో ఏది ఎక్కువ ఉంది, ఏది తక్కువ ఉంది, అది ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే మనకి ఏది అంటే డయాగ్నోసిస్ ఎలా అనుకోవాలి? మనకి సెల్ఫ్ తెలియదు అది. ఇది దోషాలు అనేది ఇది సపరేట్ టాపిక్. నేను అది చెప్పుకుంటే అగైన్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ టాపిక్. ఇట్ విల్ టేక్ అగైన్ 1 hour అవసరం. అదేంటంటే ఈ దోషాలు, త్రిదోషాలు తిరిగి ఉంటుంది. మనం ఈ సాత్విక, రాజసిక, తామసిక గుణాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వీటి గురించి మనం సపరేట్గా ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేసుకుందామండి. ఇందుట్లో ఇవి దోషాలు ఇప్పుడు మనం ఒట్టి ఫిజియాలజీ గురించే చదివాం. అంటే నార్మల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ ఏముంటుందో అంతవరకే చదువుకున్నాం. మనం డిసీజెస్ గురించి పెద్దగా చదువుకోలేదు ఇక్కడ. దాని డిసీజెస్, దోషాల గురించి మనం పర్టికులర్ చదువుకోవాలని చదువుకోవచ్చు. అది కొద్దిగా దాని గురించి సపరేట్ గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఓకే, చక్రపాణి గారు. నమస్తే డాక్టర్ గారు. సార్, నా ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికిందండి. ఐ వాజ్ అబౌట్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ డిసీజ్. ఇట్స్ నాన్ ఆల్కహాలిక్ లివర్ సోరియాసిస్. సో హోమియోలో దీనికి ఎలా ఉండొచ్చు సార్? ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? దానికి సిమ్టమ్స్ బట్టి సిరోసిస్ అంటారు. ఇట్స్ నాట్ సిరోసిస్. నాన్ ఆల్కహాలిక్ సిరోసిస్ కూడా ఉంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ సమ్ ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ అండ్ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడానికి ఎక్కువ డేంజర్ వస్తుంది. అంటే యాక్చువల్గా నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫిమేల్ పేషెంట్ యాక్చువల్గా
కూడా ఉంది ఈరోజు. వాయిస్ వినపట్లేదు. వాయిస్ వినవట్లేదు సార్. సియాన్ ఇరిడోరియం లైకోపోడియం కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే. అవి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ బట్టి ఉంటుంది ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అంటే ఆ గ్రేడ్ సిరోసిస్ కండిషన్ ఎట్లా ఉందో చూసి చెప్పండి. ఓకే ఓకే ఓకే, సుబ్రహ్మణ్యం గారు. సుబ్రహ్మణ్యం గారు. గురువు గారు ఇంకొక ప్రశ్న నేను అడగాలనుకుంటున్నాను. ఎవరు? గౌరీ గారు. అవునండి. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి మనిషికి అందరిలోనూ అన్ని సెల్స్, కిడ్నీస్ అందరికీ ఒకటే రకంగా ఉంటాయి కదా. సో కానీ ఆలోచన తేడాల్లో, బుద్ధి కుశలతల్లో, ఇంటెలిజెన్స్ లో తేడా ఉంది. అది అంటే దానికి మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కి ఏమన్నా కనెక్షన్ ఉందంటారా? అలాగా అది మనం అందుకనే మనుషులు ఇండివిజువల్. గురుగారు మీ మాట వినిపించడం లేదు, అసలు కట్ అయిపోతుంది. హలో, వినిపిస్తుంది? ఇండివిజువల్ అంటాం. ఇండివిజువల్ ఇండివిజిబుల్. మనం ఒక ఇండివిజువల్ ని మనం ఎట్లాగైతే మనుషులు అనేది ప్రతిదీ వాళ్ళు గా ఉండటం అని అంటే ప్రతి వాళ్ళకి తేడా ఉంటుంది. అది ఎంతమంది ఇప్పుడు మొత్తం జనాభా 700 కోట్లు అంటే 700 కోట్లకి 700 డిఎన్ఏస్. అది డిఎన్ఏస్ మీద వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి లోపల. వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. హలో, వినపట్టి అర్థం కావట్లేదు. సగం సగమే అర్థం అవుతుంది. సగం వినపట్లేదు. లెట్ ఆల్ మ్యూట్ అండ్ దెన్ లెట్ హిమ్ స్పీక్. ఓకే. హలో, గో హెడ్. ఇది మనం ఎప్పుడైతే చూసేట్లయితే ఈ కేసు ఉంది. ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే డిఎన్ఏ అనేది ఇండివిజువల్ మీదుగా ఆధారపడి ప్రతి ఇండివిజువల్ ఒకరికి ఇప్పుడు ఒకదానికి డిఫరెన్స్ అనేది మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ తోటి ఇద్దరు ట్విన్స్ లో కూడా ఒకటిగా ఉండరు. మన శరీరంలో ఈ 5 ఏళ్ళు సమానంగా ఉండవు. అంటే మనకు ఒక సిస్టమ్ని ఒక రకంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ ఏర్పాటు చేసిన దానికి కూడా మన కర్మల్ని బట్టేసి ఎవరి మైండ్ని బట్టి వాళ్ళకు ఒక చిన్న కంపోజిషన్. మనం అదే చెప్పి ఇందాక వాత పిత్త కఫాలని చెప్పేసి అన్నారు కదా. అదే సాత్విక, రాజసిక, తామసిక గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మూడు కంపోజిషన్లో మూడు ప్రపోర్షన్స్లో ఉంటాయి. ఆ 3 ప్రపోర్షన్స్ని మనం ఇప్పుడు ఆర్బీజీ అను అంటే రెడ్, బ్లూ, గ్రీను వాటి కాంబినేషన్స్లో మనందరం ఆ కాంబినేషన్స్లో పుట్టినవాడే. అంటే ఈ రాజసిక, తామసిక, తాత్విక గుణాలని వేరియస్ కంపోజిషన్స్లో మనం పెట్టాం. వేరియస్ ప్రపోజిషన్స్లో పెట్టారు. ఒక్కొక్క ప్రపోజిషన్లో పెట్టారు. ఆ ప్రపోజిషన్లో మనం బయటకు వస్తున్నాము. ఆ ప్రపోజిషన్లో అనేది అది ప్రతి వాళ్ళు డిఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఒకరికొకరికి, అంతకంటే లేదు. హలో, హరి ఓం. ఓకే, సుబ్రహ్మణ్యం గారు. హరి ఓం. కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారు బాగా చెప్పారు. మీరు మేము హోమియోపతి దాదాపు 25 ఏళ్ల నుంచి మేము హోమియోపతి యూజ్ చేస్తాము. సో వీఆర్ బిలీవర్స్ ఆఫ్ హోమియోపతి. చాలా బాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ డాక్టర్ బాత్రా అని వాళ్ళ ద్వారా తీసుకుంటాం మేము. సో ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆవిడ అడిగారు కదా, మా గురువు గారు ఉన్నారు కదా, అక్కడ ప్రభాకర్ గారి వారి పర్మిషన్తో చెప్పదలుచుకున్నాను. మాకు పూర్వజన్మ సుకృతం వాసనలు ఉంటాయి. దానివల్ల ఈ జన్మలో మనిషి పండితుడు అవుతాడా, లేకపోతే ముఖేష్ అంబానీ అవుతాడా, లేకపోతే రిక్షా దొక్కేవాడు అవుతాడా, లేకపోతే జ్ఞానవంతుడు అవుతాడా, అజ్ఞానుడు అవుతాడా అనేది కూడా మాకు సనాతన ధర్మంలో ఒక థియరీ ఉంది. మా గురువు గారు ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారు, ఆయన పర్మిషన్ తో చెప్పడానికి సాహసం చేస్తున్నాను. తర్వాత నా క్వశ్చన్ ఏమిటంటే స్నోరింగ్ గురించి ఒకసారి వివరిస్తారా? స్నోరింగ్ అనేది మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి సంబంధించింది ఒకటండి. అది పర్టికులర్గా ఎక్కడికి బ్లాక్ కనుకున్నా వస్తుంది. కొంతమందికి దీనికి ఇటియాలజికల్గా కొన్ని స్పెషల్ ఈడియోపతిక్ అని ఒకటి ఉంది. ఈడియోపతిక్ అంటే దానికి స్పెషల్ కాజ్ ఏం లేదు, కొంతమందికి స్నోరింగ్ వస్తుంది.
కొంతమంది హెరిటరీ ఫ్యాక్టర్లో వస్తుంది స్నోరింగ్, కానీ కొంతమంది హార్ట్ రిలేటెడ్ స్నోరింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. హార్ట్ రిలేటెడ్ స్నోరింగ్ అది కొద్దిగా డిఫికల్ట్. అది ఎప్పుడేమవుతుందో అది కొద్దిగా ప్రాణానికి కూడా చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. అది అది చాలా దాన్ని జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి, డాక్టర్కి చూపించుకోవాలి ఆ విషయంలో. తర్వాత మీరు మామూలుగా కొద్దిగా అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉన్నట్టయితే ఆ స్నోరింగ్ లాంటిది కనిపిస్తుంటుందండి. ఓకే, భానుప్రియ గారు. నమస్కారం. నమస్తే సార్. నమస్తే. మా పాపకి 9 ఇయర్స్ అండి. తనకి ఎగ్జిమా ప్లస్ ఆస్తమా 2 ఉన్నవి. డాక్టర్ ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ చేస్తున్నారు కానీ, బట్ హోమియోపతి స్టార్ట్ చేయటానికి సైమల్టేనియస్‌గా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్‌తో పాటు ఇది కూడా స్టార్ట్ చేద్దామని ఒకరు సజెషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. బట్ తనకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది ఏమైనా సలహా ఇస్తారా? ఇమ్యూనిటీ అని అనేట్లయితే అదొక హోమియోపతిలోనే సాధ్యం అవుతుందమ్మా, ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ కావాలంటే. ఓకే. అంటే మా ఆలోచన ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ తనకి ప్రాపర్‌గా లేక ఈ ప్రాబ్లమ్ అవును, సఫర్ అవును, అవుతుందేమో తను. అవును, అవును. అది హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి, పర్వాలేదు. ఓకే. అంటే రెండిటికి తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ లంగ్స్‌కి తర్వాత ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్‌కి, స్కిన్‌కి రెంటికి రిలేషన్ ఉంది. ఓకే. అందుకని జాగ్రత్త ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి, అది హెల్ప్ చేస్తుంది, బాగానే ఉంటుంది. ఆ! ఓకే, లాస్ట్ 2 questions. హరీష్. సార్ ఇంకొకటి, నమస్కారం సార్. ఈ స్నోరింగ్ అనేది మీరు చెప్పారు కదా! ఆ స్నోరింగ్ అనేది మనం ఎలా ఫైండ్ ఔట్ చేసుకోవాలండి? ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది? స్నోరింగ్ లంగ్స్ లేదు, అది డాక్టర్ చూపించుకోవటమే, అన్ని వాళ్ళు చూస్తారు. మొత్తం ఎయిర్వేస్ ఓకే. అంతా చూస్తారు. వాళ్ళు ఎయిర్వేస్ చూస్తారు, చూసి దాన్ని వాళ్ళ అన్ని బాగానే ఉండేటైతే పెద్ద ఎయిర్వేస్, హార్ట్ సర్క్యులేషన్ ఇవన్నీ చూసుకుంటారు, చూసి అప్పుడు చూస్తారు. అది ఆ! ఓకే. నమస్తే అండి. నమస్తే. నమస్తే అండి. హరీష్. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్, అది ఆ బోన్స్ అరిగిపోవడానికి రీజన్ ఏముంటుంది సార్? ఐ మీన్ అది ఎక్కువగా పెద్దవాళ్ళకే వస్తుంది కదా. ఐ మీన్ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళకి ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తుంది? ఓకే, ఇది ఎట్లా అంటే లోపల సైనోయిల్ ఫ్లూయిడ్ అని లూబ్రికేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఒకటి ఉంటుందండి బాడీలో. లూబ్రికేషన్ మనకు ఏదైనా తలుపులు మనకి ఇందాక జాయింట్ అన్న తర్వాత ఏంది, ఈ 2 కలిపేవిగా ఉంటాయి కదా, వాటికి మధ్యలో లూబ్రికేషన్ అని చెప్పేసి కావాలి ఎప్పుడు. ఆ లూబ్రికేషన్ సైనోవిల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం మనం. ఆ సైనోవిల్ ఫ్లూయిడ్ కనుక తగ్గేటట్లయితే జనరల్గా కొంతమంది తగ్గిపోతుంది. అది తగ్గినప్పుడు దాని మీద రాపినట్లయితే మనకు ఈ మడత బందు ఇక్కడ ఉంచుతారా, హింజ్ ఉందనుకోండి, ఆ హింజ్లో ఆయిల్ లేకపోతే అది కిరకిరని శబ్దం వస్తుంది కదా, అది అవును సార్, ఎన్నాళ్ళు అవును. అట్లాగే మన దీంట్లో కూడా సరైన ఆయిల్ లేకపోయేట్లయితే దీనికి ఆయిల్, గ్రీస్ ఇవన్నీ అవసరం మనకు. మన జాయింట్లకు కూడా గ్రీస్, ఇది ఎప్పుడో 60 సంవత్సరాలు మోస్తుంది, 60-70 సంవత్సరాలు మోస్తున్నటువంటి ఈ మోకాళ్ళు కానీ, మోచేతులు కానీ ఇవన్నీ ఆ గ్రీస్ తగ్గిపోతే దాంట్లో వచ్చేంటి బాధలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దానికి సరిపోయి ఉంటాయి. అందుకని దాన్ని మన జాగ్రత్త ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అది వయసుతో వచ్చేది, దాని మెడిసిన్ తీసుకుంటే కొద్దిగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. కృష్ణమూర్తి గారు. సార్, నాది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. నా వయసు ఎక్కువ ఉంది. ఎంజిమా, దురదలు, ఇచ్చింగ్ అంతా చాలా ఎక్కువగా ఉంది డ్రై స్కిన్ తో. దానికి నిద్ర లేమితనానికి పొంతుగా ఉందా? నాకు నిద్ర కూడా రావట్లేదు రాత్రిపూట. వయసు ఎంత అండి మీది? వయసు 77 అండి. 77 అంటే కొద్దిగా ఎగ్జిమా అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి చూడండి, అది ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ చూసుకోండి, అది తగ్గితే తగ్గిపోవచ్చు. ఎగ్జిమా అంటే ఎక్కడ ఉంది ఎగ్జిమా అనేది? ఎంజిమా కన్నా ఒళ్ళంతా దురదలు, ఒళ్ళు మొత్తం స్కిన్ రైట్ ఫుట్ టు మెడ దాకా డ్రైగా ఉందా? డ్రైగా ఉంది. ఓకే, అంటే చూడాలి, అంటే ఒక్కోరా మెడిసిన్ ఉంటుంది, అది కరెక్ట్గా ఇక్కడ దీంట్లో చెప్పడం కష్టం అవుతుంది. అంటే 10-15 మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏ మెడిసిన్ మీకు సూట్ అవుతుందో చెప్పడం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, we have a separate నమస్తే అండి. consultation. Yeah. నమస్తే అండి. సరోజ నా పేరు. Yeah.
ఒక ఒక చిన్న డౌట్ అండి. ఇప్పుడు హార్ట్ లో బ్లాక్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవి మనకి ఫ్యాట్ మూలంగా, ప్లాక్ మూలంగా రెండిటి రకాలుగా వస్తాయి కదా? అవును అవును అవును. అంటే ఇప్పుడు ప్లాక్ ఏదైతే ఉందో అది ఒంటి తీరు మూలంగా ఫామ్ అవుతుందా? ప్లగ్ దాంతో ఫామ్ అవుతుందమ్మా. అవును. ఒంటి తీరంటే ఇప్పుడు కొంతమంది బాగా లావుగా ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. కొంతమంది కొలెస్ట్రాల్ హైగా ఉన్నా కావడం లేదు. కానీ జనరల్‌గా ఉన్న కొలెస్ట్రాలే కొంతమంది పడక అది సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా! ఆ బ్లడ్ వెసల్‌లోకి వెళ్తుంది. వెళ్ళి అది హార్ట్ దగ్గరికి వచ్చి సన్నగా ఉంటాయి ఆ వెసల్స్. దానికి అడ్డం పడిందనుకోండి, ఆ తర్వాత పర్సన్‌కి బ్లడ్ అందదు. అందుకని అది ప్లాక్ ఫార్మేషన్ డెడ్ మూలంగా కదా? అవుతుంది. ప్లాక్ ఫార్మేషన్ మూలంగా వెజిల్స్ నారో అవును. అవ్వడం. అవును. అవును. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్యాట్ అయితే మనం తిండిలో మార్పు చేసుకుంటే మనకి మార్చుకోవచ్చు. అవును. బట్ ఈ ప్లాక్ ఫార్మేషన్ కి మనకి రెమెడీ ఏమిటి? ప్లాక్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇది డ్రై అయిపోతుంది ఒక్కోసారి. డ్రై అయిపోయింది అది ప్లగ్‌గానే తయారవుతుంది. అది ప్లాక్ అది కూడా తయారవుతుంది. డ్రై కావటమే అంతకంటే ఏం లేదు అది. అంటే దానికి స్పెసిఫిక్ గా మనకి డైట్ లోనో లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ వీటితో రెమెడీ ఏమి లేదు కదా? బాడీ తీరు అంతే. అంతే బాడీ తీరండి. బాడీ తీరు. ఒక ఇంకొక డౌట్ అండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ బాడీ పెయిన్? ఇప్పుడు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా కట్ అయినా, ఏదైనా కాలినా ఇలా వచ్చే పెయిన్ వేరు కదా? అవును. అలా కాకుండా జనరల్ గా బాడీ పెయిన్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? ఓకే. చెప్తానండి. ఒక రకంగా బాడీ పెయిన్ కానివ్వండి, ఫీవర్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనకు దేవుడిచ్చిన వరాలు. అంటే పెయిన్ ఉండేటట్టయితే మనం ఆ పెయిన్ గురించేసి శ్రద్ధగా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, జా జనరల్‌గా జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంటే మనం ఎంత ఫోర్స్ పెట్టాలి అనేది మనకు లోపల నుంచి వార్నింగ్ ఇస్తుంటుంది. ఇగో ఇంతకన్నా ఇదిగా నడిస్తే నీకు నొప్పొస్తుంది, అదవుతుంది అని చెప్పి మనకు లోపల నుంచి వార్నింగ్‌లు వస్తాయి. ఆ వార్నింగే ఒక రకంగా మనకు కావాలి. అది లేకపోతే మనం ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకున్నారనుకోండి. పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకునేట్లయితే మనకు ఆ నొప్పి తెలీదు. నొప్పి తెలియకుండా మీరు నడుస్తున్నారనుకోండి. ఇప్పుడు అనస్థీషియా ఇచ్చారు. నొప్పి తెలీదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలీదక్కడ. అవును. అలాగే ఇక్కడ కూడా అనాల్జెసిక్స్ ఇచ్చారు. అది పెయిన్ కిల్లరు. పెయిన్ తెలీదు. తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు ఎక్కువ పెయిన్ లేదు కదా అని చెప్పేసి మీరు ఎక్కువ ఎగ్జర్ట్ అవుతారు. ఎక్కువ ఎగ్జర్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, అవి ఇంకా అరిగిపోతాయి. ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. అందుకని పెయిన్ కిల్లర్స్‌ని జనరల్‌గా వాడకూడదని అంటారనమాట. కానీ డాక్టర్ వయస్సుతోటి కొన్ని డి డి3 ఒకటి, బి12 ఒకటి, జనరల్‌గా డి3 కానీ కాల్షియం కానీ తగ్గితే మామూలుగా ఏజ్ తోటి తగ్గుతాయి. ఏజ్ రిలేటెడ్ పెయిన్స్ అంటారు వీటిని. మీరు అడిగింది అది ఏజ్ రిలేటెడ్ పెయిన్స్ గురించి. ఏజ్ రిలేటెడ్ పెయిన్స్‌లో కాల్షియం డెఫిషియన్సీ కానీ, తర్వాత డి3 డెఫిషియన్సీ గాని అంటారు. దాన్ని మామూలు నేచురల్ ఫుడ్‌లో మనం ఎతుక్కొని అది చేసుకొని చేసుకునేది బాగానే ఉంటుంది. హరి ఓం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. కానీ ఇప్పుడు బోన్ గురించి చెప్పారు కదా! మీరు బోన్ జాయింట్స్ గురించి చెప్పారు కదా! నేను అంటున్నది మస్క్యులర్ పెయిన్. ఇప్పుడు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత గాని, ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ లో మస్కులర్ గాని పెయిన్‌కి బాడీ పెయిన్, మజిల్ పెయిన్ ఇన్ జనరల్ వస్తుంది. అది మనకి ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఒక ఫీవర్ వస్తే ఒళ్ళు నొప్పులు ఉండడం వేరు. జనరల్ గా బాడీ పెయిన్స్ ఎందుకు? వాట్ ఈస్ దట్ బాడీ పెయిన్? అది మెగ్నీషియం తగ్గితే వస్తుందమ్మా. మెగ్నీషియం ఉంటుంది. మెగ్నీషియం ఓహ్! అది ఓకే. తగ్గితే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇంకొక చిన్న క్షమించాలి 3 అడుగుతున్నాను. ఇది ఇప్పుడు ఒక 55, 60 ఏజ్ గ్రూప్ సపోజ్ మాలాంటి వాళ్ళు అనుకుందాము. ఎంటరింగ్ 60 ఇప్పుడు వయసు రీత్యా వచ్చే సమస్యలు, మనం హ్యాండిల్ చేసుకోగలిగిన సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి? వాటిని మనం ఇది పర్వాలేదు, దీని గురించి కంగారు పడక్కర్లేదు. ఇది వయసు రీత్యా వచ్చింది. దాని మూలంగా మనకి వచ్చిన హాని గాని ఏం లేదు. ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అనేవి ఏవైనా ఉంటే దయచేసి చెప్తారా? ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి ముఖ్యంగా, నేను మగవాళ్ళదని చెప్పట్లేదు. ఆడవాళ్ళకి ముఖ్యంగా మెన్సెస్ ఆగిపోయిన తర్వాత లోపల ఒక హార్మోన్ సిస్టమ్ మొత్తం డిటరేట్ అవుతుంది. అది ఓకే. ఆ హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్, ఆ హార్మోన్స్ తగ్గటం వల్ల జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తాయి. ఓకే. ఎక్కువగా లేడీస్‌లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్ ఇది. ఈ లేడీస్‌లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ కానివ్వండి, తర్వాత బోన్ పెయిన్స్ కానివ్వండి, ఈ మస్కులర్ పెయిన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎక్కువగా లేడీస్‌లో ఈ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. వాటికి మీరు జనరల్‌గా పెయిన్స్ ఉంటుంది కానీ మీరు జాగ్రత్తగా ప్రతిసారి పెయిన్ కిల్లర్స్ ఏసుకోవాలి
అనే కాన్సెప్ట్ వెళ్ళకుండా ఉంటే సరిపోతుంది. అంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ప్రాసెస్ అండ్ దాన్ని బట్టి జాగ్రత్తగా నడిపించుకోవాలి. అదే అదే అదే. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నమస్తే అండి. ఒక్క డౌట్ సార్, ఇప్పుడు మనం చచ్చిపోయినప్పుడు మనిషి సాగు బతుకుల్లో ఉంటే తులసి తీర్థం పోయిరా అంటాం. అవును. ఎందుకు పోసాం తులసి తీర్థం? దాంట్లో సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఏంటి? దాంట్లో ఏంటి? వాట్ ఇస్ సైన్స్ ఉంది? నాకు దాని మీద సరిగ్గా ఐడియా లేదు, నేను చూసి చెప్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. తర్వాత ఈ మనం సుగంధ ద్రవ్యాలు, మన పవర్ఫుల్ ఈ మిరియాలు, తర్వాత ఇలాంటివి లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క ఇలాంటివి ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం మనం వంటకాల్లో. దీనివల్ల హార్ట్ వెయిన్స్ లో వాటిలో బ్లాకేజ్ అవ్వకుండా ఆ పవర్ వల్ల ఏమన్నా తగ్గే మన ముద్ద కర్పూరం వాడతాము. ఇలాంటి వాడటం వల్ల ఫ్లాక్స్ ఫార్మేషన్ లో ఏమన్నా కంట్రోల్ అవుతుందా? అందుకనే వాడతాము మనం ఇవన్నీ అనేది. అది అంటారండి కొంతమంది, కానీ అది అంటే ఇప్పుడు థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత వాటికి మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా దాల్చిన చెక్క కానివ్వండి, తర్వాత అల్లం కానివ్వండి, మిరియాలు కానివ్వండి, తర్వాత ఇవి వాడుతాయి, ఈవెన్ యాలకులు అన్ని ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలు అవి వాడుతూ ఉంటారు. వాడటం వల్ల కొద్దిగా అది హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే నాకు దాని మీద పూర్తిగా అవగాహన లేదు. నమస్కారం అండి, నేను ఒక చిన్న డౌట్ అడగొచ్చా అండి? క్విక్ అండి, క్విక్ క్వశ్చన్. ఓకే, నాకు ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే జల్దీ దిగదండి. ఐ హావ్ టు డ్రింక్ వాటర్ అండ్ ఫోర్స్ ఇట్ డౌన్. అయితే ఎండోస్కోపీ చేసి దే హావ్ డయాగ్నోస్డ్ ఇట్ as hiatus hernia. Is there any medicine for its cure? hiatus hernia అనేది మనకు స్టమక్ కొద్దిగా ఈ చెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళింది, అది అందుకని hiatus hernia అయింది. అది కొద్దిగా పడుకొని మామూలుగా ఇట్లా సరి చేసుకుంటే కిందికి వచ్చేసి నార్మల్ అయిపోతుంది. ఆ hiatus hernia మీకు యూసోఫాగస్ ఇది ఈ ఫుడ్ పైప్ కనుక సన్నపడి ఉండేట్లయితే దానికి మెడిసిన్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఫుడ్ పైప్ బాగానే ఉందన్నారా? ఫుడ్ పైప్ బాగానే ఉంది, అది సివియర్ hiatus hernia అని డయాగ్నోస్ చేశారు. సివియర్ hiatus ఏంటంటే చిన్న ఆపరేషన్ చేసి లోపలికి చేస్తారు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదండి. అది మందుతో తగ్గదా, మెడిసిన్స్ తోనే? అదే ఆ hiatus hernia నేను ఇంకా నాకేం తగ్గలేదు మెడిసిన్స్ లో. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయొచ్చు. మీరు చిన్న ఆపరేషన్, చాలా చిన్న ఆపరేషన్ వాళ్ళకి డాక్టర్స్ కి. అది కొద్దిగా ఆ స్టమక్ కిందికి లాగేటట్లయితే అది ఆ డయాఫ్రమ్ లోపలికి చొచ్చుకొని లోపలికి వెళ్ళింది అనమాట. అందుకని అది ఓకే, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, నో మోర్ క్వశ్చన్స్. విశాలాక్షి గారు, విఎస్ లక్ష్మి గారు. విఎస్ లక్ష్మి గారు, నమస్కారం అండి. నా గోల్డ్ కొంచెం బ్లాక్ గా అయిపోతున్నాయి, ఫింగర్ నెయిల్స్. ఇంకాను పాదం గ్రేట్ తో క్రాక్ అయ్యి కిందని హార్డ్ స్కిన్ వస్తుంది, దానికి హార్డ్ గా స్కిన్ వస్తుంది అన్నమాట. దానికి ఏదైనా ఉందా మార్గం? దేని వల్ల అవుతుంది అది? అది ఏజ్ కూడా ఒక ఏజ్ రిలేటెడ్. ఇది కూడా ఒకసారి బోన్స్ అవి కూడా ఇవి అయిపోతాయి, బ్రిటిల్ అయిపోతాయి. బ్రిటిల్ అంటారు దాన్ని. అవి తొందరగా ఎరగటము అట్లా ఉంటుంది. అందుకని దానికి మెడిసిన్ యాంటీమోనియం క్రోడన్ మెడిసిన్ ఒకటి ఉంది, అది వేసుకుని సరిపోతుంది. చెప్తారా, స్పెల్లింగ్ చెప్తారండి? యాంటీమోనియం క్రోడమ్ అని అంటారు. యాంటీమోనియం, ఓకే. యాంటీమోనియం క్రోడమ్. థ్యాంక్ యూ అండి. గురుగారు, one more question. Gurugaru. No, 1 minute. Gautam ji, last question. Can I ask one question, sir? No, 1 minute. Gautam ji. No, sir. Yeah, only thing andi adi mana aadavaళ్ళు నార్మల్ గా most of the ladies they will have a cracks kada, avi enni pettina kuda hold on madam. Okay sir, hold on. Fine. Please hold on. My question was whether there is a some medicine for hernia, or only operation is the only way out. Is there any homeopathy medicine or Ayurvedic anything? Yeah, there are some medicines for hernia and all that. But,
some people are getting relief and some people are not getting it. And we have to see if nutrition works out, then it will help. Thank you. Okay, one madam, one lady wants to talk. Somebody wants to ask a question. You wanted to talk now? ఓకే సార్ గురుగారు నమస్కారం. ఏం లేదు, ఊరికే క్రాక్స్ క్రీమ్ అని మనం అన్ని పెడుతూ ఉంటాం కానీ ఐ హావ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ క్రాక్ ఆఫ్ ఫుడ్. సో అసలు యాక్చువల్లీ బేసిక్ కాజ్ తీసుకుని దాన్ని ట్రీట్ చేయగలేదు ఏమన్నా ఉందా జనరల్ గా అలా అని అడుగుదామని. డ్రైనెస్ వస్తుంది, స్కిన్ డ్రైనెస్ వస్తుంది. సో మాయిశ్చరైజింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు క్యూర్, హెల్ప్ చేస్తుంది. మాయిశ్చరైజర్ పూర్తిగా హెల్ప్ చేస్తుంది. దానికి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ కూడా గ్రఫైటిస్ అనే మెడిసిన్ వేసుకోవాలి. అది చూడాలి, అంటే 3-4 మెడిసిన్స్ ఏదో దొరుకుతుంది సరిగ్గా మీకు సరిపోయే మెడిసిన్ చూడాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఐఎమ్ 54-year-old సార్. అదే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, I think now we have come to an end where all of you have asked your questions. If any other questions are there, you can directly contact him. Now, can we close, sir? Okay. Gautam garu, your hand is up. Actually, I wanted to know his WhatsApp number. Can you please share, Dr. Sir? 94409 94409 18299. 18299. Okay. 94409 182. Yeah, that answers. Somebody else also was asking the same question. So that answers. So anything else anybody wants to say before we close? If not, then we'll request Satyaji to do Prarthana. Yeah, we can close. Thank you, sir. Thank you very much, Sastry garu. Very nice of you for explaining the anatomy of the subject. We'll be grateful to. Thank you, Dr. Sir. ధన్యవాదాలు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాః అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనా సధనా సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమదః. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ధన్యవాదాలండి. Now let us request Srinivas garu to recite national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. जाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय
जय जय जय हे Jai Hind. जय हिंद। Now I'll stop recording.